300 years ago, on August 24th, 1690, Mr. Job Charnock of the British East India Company dropped anchor in the Hooghly River, 80 miles upstream from the Bay of Bengal. In malarial swampland and jungle, Charnock set up the trading post which was to become Calcutta, capital of the Raj and the second city of the British Empire. Calcutta was once the city of palaces, the Paris of Asia. British and native Bengali interests coincided. Bengali culture, art and science, music, literature, philosophy, all flourished. India's greatest poet, Rabindranath Tagore, was a Calcuttan. Calcutta became, and remains, the only truly cosmopolitan city in India. But if Calcutta's rise was rapid and spectacular, so was its decline. The end of empire, war, riots, famine, and the influx of 1 million refugees from Bangladesh all turned Calcutta into a nightmare of poverty, disease, death, and despair. In 1971, The Statesman carried an article by the British journalist James Cameron on his last visit to Calcutta, a city he loved. Every time I return to Calcutta, I feel it must be surely impossible that it can continue much longer than this, yet it always does. An interval of a year makes the visual impact more painful, the squalor more squalid, the poverty more militant, the despair more desperate. Every time I return to Calcutta, I find it an intimidating and even infernal city, unredeemed and probably doomed. I was not born in Calcutta. I came to Calcutta from a very small town now in Bangladesh at the age of 16, and since then I'm in Calcutta. And I never miss my native town. And the moment I came to Calcutta, I felt that I have come into the thick of the world. I was frightened of the immensity of the city. I was also charmed by the immensity of the city. And I could see the whole world in a sort of a capsule. And that was the feeling I had. And since then, I fell in love with Calcutta. Calcutta has acted as an irritant to me. I have seen the meanness among the Calcuttans. I have also seen the greatness among the Calcuttans. And this meanness and greatness intertwined, make things human. And that is what I find in Calcutta. And I won't leave Calcutta. Just right at the moment, I can recall a short poem by Tagore, where he says that I had been all over the world. I have seen everything all around the world, and then I returned home. I walked out of my house and found on a blade of grass just one dewdrop, which I missed all my life. This is great. তুমি মা আমার চিন্তা করেছো কি চিন্তাময়ী তারা তুমি নামে জগৎ চিন্তা হরা কাজে কই মা তেমন দেখি চিন্তাময়ী তারা তুমি মা
কলকাতা তো আমার ভীষণ ভালো লাগে, কারণ এখানে আমি জন্মেছি, এই পরিবেশে মানুষ হয়েছি। এখানে 12 রকম ধর্মের লোকের বাস আছে, কত রকম ভাষাভাষী, কত রকম লোক এখানটায়। কিন্তু এখানে এত শান্তি আপনি মনে হয় কোথায় নেই বোধহয়। এখানে সবচেয়ে কম দামি জিনিস পাওয়া যায়, সামনে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, থানা, সব কিছু এখানটায়। মানে আপনার যদি কিছু হয় সঙ্গে সঙ্গে আর 10টা লোক চলে আসবে আপনাকে হেল্প করার জন্য। এই জন্য আমার কলকাতা খুব ভাল লাগে। কলকাতাকে মনে হয় না কখনো ছেড়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যায় কোথাও বাইরে। মনে হচ্ছে আমার নিজের আপনজন, কখনো মনে হয় না কলকাতা ছেড়ে কোথাও চলে যায়। শিক্ষা দাম ঠিকই আছে, কিন্তু কোনো চাকরি বাকরি ঠিক তো পাওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষার দিয়ে কিছু কাজ হচ্ছে না এখন। যেমন আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি 1977-এ, তারপরে আপনার আমি যাই ITI-তে। তখন আমি বাধ্য ITI টেকনিক্যাল একটা ডিগ্রি, একটা ডিপ্লোমা কোর্স করলাম। করার পর ওরই সোর্সে আমি একটা অ্যাপ্রেন্টিস পেয়ে যাই ট্রাম কোম্পানিতে। ঠিক 2 বছর পর ওরা আমাকে ডাকে তুমি যদি চাকরি করতে চাও অ্যাজ এ কন্ডাক্টর। তো আমি কী করব, বাড়ির অবস্থা ঠিক ভালো ছিল না, তখন আমি বাধ্য হয়ে চলে যাই কন্ডাক্টরে চাকরি করতে। কিন্তু যা আছে এইভাবেই চলছে সব। गाड़ी साइड कर दीजिए, सब पैसेंजर लोग, आप लोग सब ट्राम लाइन के ऊपर जितना सब लफड़ा साइड कर दो जरा, बगल में साइड। We don't want to see सब लफड़ा। आप लोग गाड़ी आगे बढ़ाइए, गाड़ी बढ़ा लीजिए। ड्राइवर ड्राइवर पायलट को पायलट स्टार्ट ऐसा नहीं होगा क्या? स्टार्ट नहीं होगा ऐसा ना, स्टार्ट होगा लेकिन खुद से करने में तो टूट गया। तो जल्दी कीजिए, हाथ लगाएगा क्या? बोलिए। जल्दी करेगा। अरे अभी तो पूरा पैसेंजर गाड़ी में है, ऑफिस टाइम है, सब ऑफिस जाएगा, स्कूल जाएगा, कोई कॉलेज जाएगा। ड्राइवर ठेल में, ड्राइवर ड्राइवर आओ ना, नीचे आओ ना। वीडियो कैमरा। এই চাকরিটা এমন না, আমাদের খুব কষ্ট। কলকাতা পাবলিক কত রকম এক একজন হয়। টিকিট চাইলাম, বললো পিছনে লোক আছে। আমি চলে গেলাম, ভালো ড্রেস পরে রয়েছে, নিশ্চয় কোনো লোক আছে। আমি গেলাম সামনে, দাদা আপনার টিকিটটা কই, একটা টিকিট দিন। কিন্তু লোকটা পরের স্টপেজ নেমে চলে গেল। আচ্ছা, যে মান্থলি টিকিট, মান্থলি হোল্ডার যারা থাকে ওদের দেখেছি আমি, মান্থলি চাইতে গেলে সে মান্থলি মানে কন্ডাক্টর একটা কোনো ঠিক আমাদের ঠিকভাবে ওরা ট্রিট করে না। সে মান্থলি কার্ডটা নিয়ে আমার চোখের সামনে আসবে, এই নিন মান্থলি কার্ড। দেখতে চাইলে মনে হচ্ছে বিরাট অন্যায় কাজ করে ফেলেছি আমি মান্থলি কার্ড করার জন্য। ট্রামে আর সবচেয়ে বড় প্রবলেম পকেট মারা। সে আমাদের খুর বার করে দেখাবে, মারবে। আমরা বলি আমরা অ্যালাউ করি না ট্রামে, কিন্তু তাও ওরা আমাদের ভয় দেখাবে, করবে। তাও আমাদের কিন্তু কিছু প্যাসেঞ্জার আমার সাথে খুব কোঅপারেট করে। जब बोलते हैं आप क्यों खड़ा नहीं होता? तो खड़ा नहीं होता। हमने क्या किया है जब आप करते नहीं? बहुत तकलीफ होता है यहाँ पड़ी। মানে এই টিকিট চাওয়ার লাইকে মনে হচ্ছে টাইপ অফ বেগ, মানে ভিক্ষা চাইছি আমি লোকের কাছে। এই যে কাজটা করি ভীষণ কষ্টদায়ক কাজ। এত ভিড় হয় গাড়ির মধ্যে যে নিজের শরীরকে রাখতে পারি না, এত কষ্ট হয় না, এত প্রেশার। আর চিন্তা করছি এই চাকরি করে যা মায়না পাই, ঠিক সংসার চালিয়ে ওঠার মতো একদম মানে একটা জিনিসের মধ্যে যেন একদম বাধা অবস্থায় রয়েছি। আমার দাদাও যখন বাইরে চাকরি করতেন সৌদি আরবিয়াতে, যখন ফিরতেন কত কিছু নিয়ে আসতো, কালার টিভি, VCR, এই সব কিছু নিয়ে আসছে। কিন্তু এখানে কাজের বিনিময়ে টাকাটা ঠিক আমার কাছে খুবই অল্প, যেটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না এইসব জিনিস কেনা।
তখন দাদা বলে এইসব জিনিস টাকা দেয় ঠিকই, কিন্তু যেখানে তুমি এখানে থেকে যেসব জিনিস এখানটায় পাচ্ছ ওগুলো আমি পাচ্ছি না। যেমন তুমি মা বাবাকে পাচ্ছ, সবার ভালোবাসা পাচ্ছ, ভাই বোনকে দেখতে পাচ্ছ। বাইরের চাকরি টাকা পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু সাময়িক, কিন্তু চিরজীবনের মতো বাইরের চাকরি মনে নিজের দেশ ছেড়ে বাইরের চাকরি করা ভালো। Changes to the cups. Generally, yeah, the It has to be a cups. Chinese tea service. No, it doesn't have to. Just any tea service is just. But what have we specified to him? It's going to be a Chinese tea service. Because when I thought about life a few months ago, I had no intention of working at a 9-to-5 job. Because unlike a lot of Indians, I have the luxury of a choice. I don't have to work for my living. I had all these interests of mine, but I needed a kind of platform to put them into focus. And this was ideal because this is a job in which I have to conceptualize promotion ideas. They don't want to position themselves as a British company as they were before. This is definitely British origin, but this is Britain, this is Britain. If I didn't come to work, I'd go out to a lot more shopping, meeting people, socialize. It would then be entirely an expression of your household responsibilities and of your expression of your interests. If you're fond of reading, you'd read much more. If you're fond of seeing films, you'd watch the video all day or something like that. Work is like a pleasure or a choice. I do it because I enjoy it. I don't have to. The mess is apparent. Calcutta is a big mess. The mess is in the logic of things, like you can't get to places, the telephones don't work, the electricity isn't there. But if you can cross that, beyond that there's so much of scope to work, to, the entire social metrics here is so much more deeper and genuine than anywhere else I've seen in the world, that it is an incentive to get over these hurdles. So conveniences are there much better everywhere else, but I think this place is not anywhere as synthetic as, say, London or New York or Tokyo. These are the few places where I've been. I love it here. I quite enjoy Calcutta as it is because it makes one think much more of what life is actually all about. I don't like an existence of a satiated and contented woman who has everything at her beck and call, and that's where life ends. So I don't try to avoid the mess. It makes me conscious of my life and of others. It doesn't hit us as strongly as it would hit you, because just like the buildings that are falling apart, humans falling apart also become a part of the static background. I wouldn't think twice about a beggar who's bent over and asking for money or something, because I see that every day of my life. I can avoid it, I suppose, but I wouldn't like to. I'd be happier if I could do something about it. I feel very unhappy and sad sometimes to see that it's not the difference between me and a beggar or something. That is terribly
far apart. But the difference even between the average person disturbs me much more. You know, a person that has to work hard and achieve everything by exertion. And here it all comes to me so easily. It's nothing that I've done myself. It's just I've been lucky to have these advantages. ये बदमाश था हाँ हाँ और जो फूफू को लेके संग में पत्ता काटे है तो बनामे है तो अकेला सके 1000 बीड़ी में लोग 4 आदमी लगे तब हो 1000 बीड़ी 10 रुपया महीना अब बेटा लगा 35 रुपया हाँ इसी हाँ हाँ जरा सा 19-20 बीड़ी हुआ लेके गए तोड़ दी बीड़ी बोले इसकी ठीक है तुम्हारी बीड़ी खराब है अब बन रहा भाई फिर हाथ पर जोड़ा फिर दी फिर बनाया फिर बोली इसकी तुम्हारा पत्ता खराब है 500 ले जाओ अब हम 500 बीड़ी में कितना हम करेगा बोलो रोज का खर्चा 20 रुपया अब बीड़ी बनाते बनाते कितना बनावेगा आदमी का जान भी तो है क्या करेगा कितना करेगा वो ये तो चलते चलते अगर खत्म हो जाएगा हम तो सब खत्म हो जाएगा जब जिंदा है बीड़ी बन रहा है मर जाएगा सब खत्म कलकत्ता में तो हम बचपन से हैं लेकिन बहुत अरमान है कि हम लोग भी अच्छा से घूरे खाए पिए लेकिन हम इस बीड़ी का चलते कहीं जा नहीं सकते हम लोग तो दिल करे कि जरा हम भी घूरते कलकत्ता इतना बड़ा इंडिया किसको नहीं शौक है कि जब बाहर जाते जरा कलकत्ता जाते मगर मजबूरी सबसे बड़ा बीड़ी है अब बीड़ी नहीं तो पैसा नहीं अगर हम पैसा से घूर लिया तो फिर हम खाएंगे का ऐसे है कपड़ा पहनते हैं खाते हैं हर चीज है खाने पीने का पहनने ओढ़ने का कोई बात नहीं है जो जैसा हुआ मोटा मार्केट पहना हो खाया पिया सभी पर है हम ही बने सभी पर बहुत सा अच्छा भी पहनता है बहुत सा जैसा गरीब का रहता है वैसा पहनता है अपना कलकत्ता तो इतना बड़ा शहर है लेकिन कलकत्ता में कोई सुकून हम लोग को नहीं मिला A friend of mine told me, Malle, it is amazing that most of your filmmakers put the camera right in the middle of the street and escape poverty. It needs tremendous skill, infinite skill to be able to escape poverty. There is no reason why we should hide it. The point is to be shocked and to be involved. There are various ways of looking at poverty, to ridicule poverty or to look at it from an angle where you develop a kind of respect for the circumstances in which your people live. আমরা ধরুন কলকাতাতে প্রায় কলকাতার জন্মের আগে থেকেই আছি যখনই কলকাতা শুনছি এখন সব 300 বছরের কলকাতা হয়েছে আমরা অত সংখ্যা ঠিক বলতে পারবো না তবে আমরা আমাদের বাপচোদ্দ পুরুষ বুড়োদের মুখে যা শুনেছি তাতে কলকাতার জন্মের আগে থেকেই আমরা আছি তখন এই সব মেঠো রাস্তা ছিল হোগলার বন ছিল যা আমরা পুরনো বুড়ো বুড়িদের মুখে শুনেছি তাতে আমরা তখন থেকেই আছি অনেক সমস্যা নেই এখানে আপনি যে বস্তি অঞ্চল দেখছেন সেই বস্তিতে অনেক রকমের সমস্যা ছিল যেমন রাতে শোয়ার কষ্ট ছিল হয়তো রাস্তাতেই অনেকে শুতাম এখনও শুই
ফ্যামিলি বড় হলে, পরিবার বড় হলে সেগুলো আছে। জলের কষ্ট আছে, তারপরে ধরুন পায়খানা ইত্যাদি নিত্যকর্মের তারও কতগুলো অসুবিধে আছে। তা সত্ত্বেও আমরা কলকাতায় এখানে আছি, কেমন যেন বেঁচে আছি। ধরুন আমি চলেও গিয়েছিলাম এখান থেকে কিছুদিন। আমি ওখানে ঘুমাতাম, ওই ব্লু আলো জেলে ঘুমাতাম। মানে আমার সহকর্মী যারা তারাই তুলে নিয়ে গেছিলো, আমি যে স্কুলে কাজ করি আর কি, তারাই তুলে নিয়ে গেছিলো যে এখানে থাকা চলবে না, তুমি বিজ্ঞানের শিক্ষক, তুমি বেশি টাকা রোজগার করতে পারো, তুমি ভালো জীবনযাপন করো, তুমি এটা বোকামি করছো বলে আমাকে তুলে নিয়ে গেল। ফিরে এলাম এবং সত্যি যখন ওই নীল আলো জেলে ঘুমাতাম বা অন্যান্য শহরের সুযোগ সুবিধাগুলো নিতাম, তখন আমার মনে হতো আমারই কোনো ভাই কি বোন সেই ফুটপাতের শোয়ার জীবনটা মনে পড়তো, যার ফলে একটা যন্ত্রণা দিত। আমি বলছি না আমি মহাপুরুষ, কিন্তু সত্যি কথা বলতে একটা যন্ত্রণা ছিল, যার ফলে আমরা এখানে চলে এলাম। চলে এসে আমরাও এখানে ধরুন পুরনো যারা আমাদের লোকজন, তারা যে সংস্থা তৈরি করেছিলেন, যে একটা সংগঠন মহল্লা কমিটি, এগুলোর মধ্যে আমরা কাজে লেগে গেলাম। কাজে লেগে বিভিন্ন রকম কি করে সব ছেলে লেখাপড়া শিখতে পারে, কি করে আমরা অন্যান্য লোকের মতন আমরাও চলতে পারি, অসুবিধেগুলো কি করে কাটিয়ে ওঠা যায়। পারছি না হয়তো, কিন্তু লড়াই করছি। সমস্যা থাকলেও আমাদের অনেক দৈনন্দিন সমস্যা আছে, প্রত্যেক দিনের অনেক সমস্যা আছে, তা সত্ত্বেও আমরা খুব মজা পাচ্ছি যে সমস্যাটাকে কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে আমরা সবসময় জড়িয়ে আছি। আমরা ঠিক কাঁদতে রাজি নই, আমরা হাসি সবসময়। এবং আগে ধরুন যা অবস্থা ছিল তাতে প্রায় আমরা তো এখানে প্রায় 3000 লোক থাকি একই জাতের, ধরুন বাঁশ বেতের কাজ করি। হ্যাঁ, এই হাতের কাজই হচ্ছে আমাদের পেশা। এবং জানি না আমাদের ডোম বলে, ডোম বলতে ওই মরা পোড়ানো ডোমও বোঝায়, যারা মরা পোড়ায়, কিন্তু আমাদের জীবিকার মধ্যে তা নেই। যদিও কলকাতাতে অনেক রকম লোকের বসবাস, তা সত্ত্বেও আমরা যেন এখানে এই যে আমাদের সম্প্রদায়ের যে লোকজন রয়েছে, আমাদের জাতের যে লোকজন রয়েছে, তারা কিন্তু যেন শহরের মধ্যে থেকে একটা গ্রামের জীবনযাপন আমরা করি। কলকাতাতে আমরা সবাই দেখেছি যে সবাই আলাদা আলাদা বাস করি। একটা বাড়ির লোক আর একটা পাশের বাড়ির লোককে চেনে না, কিন্তু আমরা এখানে সবাই একসঙ্গে থাকি। একসঙ্গে থাকার একটা মজা আছে, আমরা হাসি একসঙ্গে, কাঁদি একসঙ্গে, যার ফলে আমরা এই একসাথে একটা গ্রামীণ মেজাজে থাকি বলে আমরা শহরের থেকেও মনে হচ্ছে একটা দ্বীপে বাস করছি, যেন আলাদা একটা জীবনযাপন করছি। और रिक्शा चलाने में चलाया जाता है पूरा ऐसे करके, और पूरा इस बाँह पर बहुत जोर आता है, और पूरा चलने में जोर आता है, पूरा शरीर व्यथा करता है। इसलिए रिक्शा तो चलाना नहीं चाहिए, किंतु इमरजेंसी में हम लोगों को खाने बिना मरेंगे तो रिक्शा तो चलाना ही पड़ेगा।
कलकत्ता में हम आए, कोई काम हमको नहीं मिला, तब कोई उपाय नहीं है, रिक्शा हमको चलाना पड़ा। रिक्शा में बहुत कष्ट होता है, रास्ता जाम होने से रिक्शा को लेकर के खड़ा होने होता है रास्ता में। इसके बाद में ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक सिग्नल दिया, विदाउट सिग्नल पार करने से वो लोग डंडा चलाता है, रिक्शा वाले के ऊपर में डंडा चलाता है, ऐसे काहे पार हुआ। और वहाँ पर खड़ा होना पड़ता है, जब ट्रैफिक सिग्नल देगा तब पार होइए, ठीक है। जाम होने के बाद में खड़ा रहिए, चाहे 1 घंटा जाम रहे या 2 घंटा रहे, वहाँ पर खड़ा रहना होगा। बारिश होने के बाद में पूरा कलकत्ता में पानी जम जाता है, कहीं कमर भर हो गया, कहीं इतना ठेहुना भर पानी हो गया। वहाँ पर तो कोई गाड़ी घोड़ा चलने नहीं सकता है, सब बंद हो जाता है। इसलिए वहाँ पर टाना रिक्शा ही काम देता है। वहाँ टाना रिक्शा वाले 10 रुपया मांगने से थोड़ा दूर को देना ही होता है, पैसेंजर लोग को 10 रुपया दिया, पार करो, नहीं तो वहाँ पर खड़ा रहो। हमारे घर पर ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 4 बीघा ज़मीन है हमारा। हम लोग उस ज़मीन में बाबा भाई लोग खेती करता है और वहाँ खाता है। यहाँ से हम 2 ठो पैसा बचने के बाद में घर पर भेजते हैं, माँ बाबा के लिए भेजते हैं, बहू के लिए भेजते हैं। और उपाय तो मेरे पास में दूसरा है नहीं। हम 3, 4, 5 महीने पर घर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर 1-2 महीना रहे, वहाँ से फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से कुछ पैसा कम करके महीना में 200-400 भेज देते हैं। वहाँ इसी तरह काम हम लोगों का चलता है। रिक्शा मालिक हम लोगों से अभी 12 रुपया डेली लेता है, रोज़ 12 रुपया लेता है। 12 रुपया लेता है, हम लोगों को कमाई मोटा मोटी 50 रुपया पकड़िए, डेली 50 रुपया हो जाता है। 10-15 रुपया खाना खाया, 20-25 रुपया बच गया। रिक्शा में जब माल लेकर के हम लोग जाते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलता है और सवारी में कम पैसा मिलता है, इसलिए हमको ज़्यादा पसंद होता है माल। कोई भी ऐसा पैसेंजर मिल जाता है कि हुज्जत करने लगता है, इतना पैसा काहे देगा फलाने जगह का, इतना पैसा देगा, वहाँ पर बहुत हुज्जत हो जाता है। बहुत ऐसा पैसेंजर है, उसको बोला 5, बोल दिया ठीक है हम तुमको 6 देंगे, वो चला जाता है। ऐसी तरह कलकत्ता में हम लोगों का भी जीवन जा रहा है। हमारे यहाँ पर दोस्त हैं, हफ्ता में 1 बार हमको छुट्टी मिलता है। रविवार सिनेमा गया, कहीं घूरने गया, धर्मतल्ला मैदान में घूरा, कुछ खाया पिया, मस्ती किया। सप्ताह में तो 1 ही दिन छुट्टी हम लोगों को रहता है, रविवार को। साहब को नमस्ते करो, नमस्ते। हाय देखिए, नमस्ते करते, नमस्ते, ठीक से नमस्ते करो। वाह, धीरे, अरे डांस करेगा, अरे दादा कमर हिला के, धीरे भागो। बैठ जाओ, बात समझ जाओ। बराबर डांस किया, अब थोड़ा लड़ाई करेगा, लड़ाई। Can I put it this way? It's a city that grows on you. There's no question about that. And when you've fitted yourself in, which is what I've contrived to do, I was born here, went away for a little while, came back, and grew up with the city. I've noticed there's been a distinct falling off in standards
There's no question about that. But I think they're trying now to effect improvements in various ways. People like you coming along out of the blue must notice them more than I do. One gets used to them, and eventually, I suppose, having got used to the trials and the tribulations and the problems, one learns to cope with them, and finally, having learned to cope with them, then you begin to enjoy yourself. I've had extraordinary luck with owning horses. I've been picking up moderately priced horses, and they've all won for me. Up to, I think, on an average, 3 times what I paid for them. So it's been a very rewarding experience. And apart from the fact of winning races and winning trophies, that's given me a great deal of pleasure and joy. They've got about 150 meters to run. Gate to post is holding on. The only challenge is from Too Good. It's gate to post from Too Good. Just half a length separating them. It's going to be a close finish. I think Commonland is the stallion of the year. Well, I hope yours is going to be one of the fillies of the year. Well, give us all the luck. Remember when I was a very small boy, being taken to the races by my mum and dad. Okay. I suppose you could really consider that my first introduction to the sport in Calcutta. We used to be given a 10 rupee note, which we could put on one of our fancies. And I remember I once backed a horse called Cape Clear. I shall, of course, never forget the name. I put my 10 rupees on his nose, and he won and paid 653 rupees for 10. Something which one quite impossible to forget. And I'd say the 30s would be the high spot of my life in Calcutta. The thing that strikes me most of those days was the cleanness of the whole place. Very little traffic. And you could walk down the road and perhaps be passed by a car in perhaps once in a minute. There were no buses. The trams, of course, were there. Charingi in the evening would be, perhaps I shouldn't say this, you'd hardly see an Indian walking up and down Charingi in those days. Most of the family went off many years ago to the United Kingdom, but I stayed on because I enjoy myself here. I shoot feathered game and travel around a bit. Lots and lots of friends, good clubs, servants, which I think at my age is an important consideration. They're useful if you're having friends in for a drink and things. I suppose it's virtually a confession of laziness. I don't know. But you get used to it and you grow up with it, and then everybody has them. Well, that's it, I suppose. Altogether, I think staying on in India has been a wise decision. And of course, it's too late for me now, at the age of over 70, to think about a change. Well, I suppose resigned to dying. Resigned to dying at Calcutta, yes, I think so. It's taken a final decision. Lay my bones here in the end, I think.
don't suppose anyone who has been born in British India can do without England. It has become part of a heritage. I look upon it as a Raj memorial, not just Victoria Memorial. It was built in the memory of Victoria, but it has come to be regarded as a memorial to the Raj itself. A bit out of context in Calcutta, but it's loved by almost everyone here. People come in their thousands everywhere, and not only in West Bengal, but people come from outside West Bengal, from your country, from the villages in India. They come and the innocent villagers look awestruck sometimes at the building itself, looking at the building, going round the building. They do know that there was a white queen. They do know that, but some of them look at her in a way as if she was another goddess in their pantheon, in the Hindu pantheon. It's very touching, though. I spent a few very happy years in England in the 60s. The life, though, became hard for us there during the 70s because of the racist trouble. That was a bit upsetting for me, and it does upset people. At least it did upset me. I'm not a typical Calcuttan that I must live here and die here or something, but I have come to belong here by the force of circumstances. The typical Calcuttan would say how the city is very lovely. I remember someone telling me that, yes, he loves the potholes, he loves the poor and all that, but I think it's all sentimental rubbish. I think Calcutta could be a far more beautiful place without the potholes. It is an exasperating city, but it's also an exciting city. Calcutta offers you a lot of challenges. As you know, being here for some time, you have realized how difficult it is to live in Calcutta. A very eminent actress who died recently, when she came to Calcutta to work in one of my films, she asked me, "You must be needing a good deal of patience to be able to live in Calcutta." I said, "Yes, of course, patience, but in addition to patience, you have to have the passion to live in Calcutta." So I had both patience and passion. And what is true of me is true of other Calcuttans. Action. Action. এখনো এগোবে না, এখনো কাজ শেষ হয়নি। কাট once again. তোমার এমন একটা করো যাতে তোমার করতে টাইম লাগে, যাতে আমরা পুরো পেছাতে পারি ক্যামেরা। না, come on. চলো। Come forward. Action. Stay there. আমি yes বললে তারপর মাইজি। Yes বললে তারপর মাইজি। Once again. Cinema as such started here in Bengal. It is a very deep-rooted thing. We have some of the directors who have put us in the cinema map, like Mr. Ray, Mrinal Sen. Yes. नमस्ते भाई जी। अच्छा है, देखिए ना। अरे हाथ उठाइए ना। फुलबार पेनमैन ना। फुलबार पेनमैन ना। তুমি থাকো পেছিয়ে পেছিয়ে থাকো পেছিয়ে থাকো ওকে উঠাতে দাও। वाह वाह वाह। But I would say Bengali cinemas don't do very well commercially because of the language. It's only the Bengalis who would appreciate it. But Hindi cinemas as such, I mean, everybody knows Hindi. And these are what we call the formula films. You know, they have the fighting and they have all sorts of things which the mass would like to see. And
I don't like it very much, frankly speaking, because I feel the younger generation, you know, they're beginning to see those films and it's having a lot of influence on them. But then I have very little say in this matter. An exhibitor, what could I say? I could just about say that I won't have certain films. But at the same time, then I'll have to run the business. It's also a business. सबको एक कमरे में ले चलो जल्दी जल्दी सब जल्दी चलो The distributors, they try and save on the money. So instead of having 10 prints at the time of release, they'll have about 5 prints or 4 prints. So they employ these boys. You can call them urchin boys even. Get them a cycle and a bag. And they have to run to and fro to shuttle these prints from one hall to another. Very often the lights have to be switched on and the crowds will have to be told that it's just coming, another 1 minute, another half a minute. It's enormously funny when you hear it, but for the exhibitors, it's quite a trying time, I would say. There are problems. There are a lot of problems. And when we discuss it with people who come from outside Calcutta, we often think, well, things are better there. But later on, we realize it's not so. There are certain things about Calcutta, again, that we don't find in Delhi, Bombay, and any other city. I'll just tell you a very simple thing. Delhi is a very big city. It's beautifully laid out. People go there and they say, what a lovely city it is. But can you imagine going to Delhi and getting to hear that you can't go out in the evenings, it's not safe. You can't go out at night, especially for a woman, for a girl. I don't know about any other city in the world, but here, we don't have that sort of a problem. It's so perfectly safe. It does show the character of the people. People here are more friendly and not only friendly, they're helpful and they're interested in such a lot of things, you know. As I was just speaking earlier, they're interested in music, games, sports, cinema, whatever, you just name it. People like to read, people like to know, they're very interested. And of course, you like to meet such people. It's not like a money-making machine like in any other cities, you know. Everybody's so tied up with work, with some kind of business, money earning. But I don't think it's like that in Calcutta. So all these things, I think it has an appeal. That is why we love Calcutta. মানে তার অতীত খুব একটা ভালো নয়। যাই হোক, আমাদের এটা আলোচনা করার, এটা হয়তো দেখা যাচ্ছে টিভিতে দেখাচ্ছে, হ্যাঁ, কারণ এটা হয়তো দেখলো, দেখে ভাবছে যে কী ব্যাপার, ওখানে গিয়ে এটা কী আলোচনা হচ্ছে। আসে আসে সব এইখানে তো সবাই পাস করে যায়, থ্রেনি এই জায়গা কেউ ছেড়ে না। বড় হয়ে গেলে কেউ এই জায়গা ছেড়ে না, বলে कॉफी हाउस ना गए हमारा टाइम कटे ना। चाहे प्रोफेसर हो, चाहे इंजीनियर हो या कोई लेखक हो, सब এইখানে না আসলে বলে আমার টাইম কাটছে না। কথাবার্তা উঠেছে সুমিতকে সেই সাহেব, মানে ব্রিটিশ কবি বলেছে নাকি ড্যানিশ শিল্পী, যে কে একজন বলেছে এটা আনলে ভালো হতো। অর্ডারটা দিয়ে তাহলে আমরা চায়ের দুটো কফি আর সিঙ্গারা খাবো। আমি সিঙ্গারা খাবো। কি খাবি? বন্ধু তো ছোট বড় সবাই এইরকম আমার কাছে ভালোবাসে। বড় বড় প্রফেসর বলছে, জিজ্ঞেস করে তোমায় কেন সব ভালোবাসে। আমি বলি আমি কীরকম বলতে পারি কেন ভালোবাসে। আর ছোট আছে কেউ কাকা বলে, কেউ কাকু বলে, কেউ দাদা বলে বাংলা में। ওকে আমি এক गिलास जल চাই, 2 गिलास जल দিয়ে দেই।
সেই নিয়ে বলে তুমি সব কেন ভালোবাসে। A lot of Bengalis have been pioneers in a lot of fields in India. Even though today Bengal is almost in the pits, people still live off that glory. I feel very proud being a Bengali. I wouldn't trade it for anything else. The material that she's using is called chandan. That is a sandalwood paste. Sandalwood is a very cooling kind of substance. So the idea actually, I suppose, behind putting sandalwood on the forehead is to keep you cool in tense times, like the wedding and things. The way we met was through my parents, because she knew my parents before I knew her, and I wasn't in Calcutta then. And after I came back, I met her through my parents, but our marriage as such was not arranged by anybody. I don't think we are either highly educated or have a westernized outlook. I think it's more because people are getting a chance to meet more freely in college and socially before they get married. These are values that belong to the present generation in Calcutta, not Western values. I guess, somewhat amused that we were actually going through this traditional kind of thing and that she was actually dressed up the way she was. It didn't have very much meaning to me, I must admit. I mean, because I didn't really follow what was going on. Before I went through them, I thought they were entirely nonsensical and some fantasy of my mother's and his. But having gone through it, I think it just adds to making him different and exclusive from everybody else, because I have gone through those motions of whatever prayer and commitment.
দেখুন, আমি নিজের ইচ্ছাকৃত লাইনে আসিনি। আমি অনেক কষ্ট থেকে আমরা লোকের বাড়িতে কাজ করতাম। কাজ করার পরে আমি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। উনি আমাকে বলল যে এই কাজ করে তুই কী হবে, এক কাজ কর, তুই আমার সঙ্গে স্মাগলারি কর। স্মাগলারি করতে করতে আমি আমার জিন্দগিটা ওতেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম। আসার পরে ওরা আমাকে নিয়ে এসে রাখলো। রাখার পরে বলছি কি মাল, আমি কোনোদিন জীবনেও মাল খাইনি। না খাওয়ার পরে ওরা বলছে কি যে এটা শরবত আছে, আমরা যখন খাচ্ছি তখন ওটা আর কি কোনো কিছু হবে না বা নেশা হবে না। খাইয়ে দেওয়ার পরে তখন আমার কোনো হুঁশ বা জ্ঞান বা কিছু ছিল না। না থাকার দরুন থেকে ওরা আমাকে নিজের ইজ্জতকে ওরা নষ্ট করে দিয়েছে। নষ্ট করার পরে তখন আমি কি করব আর কিছু বলতে পারছি না, নিহসে পড়ে আছি। আমার কোনো জ্ঞান সম্পর্ক আর কিছু বলে আমার কোনো জিনিসটা ছিলেন না। না থাকার পরে সকাল হওয়ার পরে আমি দেখছি আমার শরীর খুব ব্যথা বা যন্ত্রণা অনেক কিছু। তারপরে দেখছি বালিশের তলায় টাকা রেখে গেছে। তখন আমি বলছি টাকাটা কার হতে পারে। তখন আমি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করছি যে টাকাগুলি কার, হয়তো আমাকে পরে বলতে পারে যে চোর, যে চুরি করেছে। সে ভয় থেকে আমি আর কিছু বললাম না। তখন আমি তো বুঝতে পারলাম যে কিসের টাকা আছে না আছে। আমি তখন দেখলাম যে ঠিক আমার মান সম্মানের দিক থেকে ক্ষতি করেছে, যার ফলে আমাকে টাকা পয়সাগুলো দিচ্ছে। কলকাতাতে কীরকম একটা জায়গা যে প্রেম ভালোবাসা সব কিছুই আছে, কিন্তু আমার জন্য নেই। এমন একটা জায়গা, খুবই ভদ্রতা, খুবই খারাপ, কিন্তু এই জায়গাটা প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই। সব যেখানেই ভালোবাসা, পয়সা পয়সা যেখানে আছে সেখানে প্রেম ভালোবাসা আছে, কিন্তু আমার একদম পছন্দ হয় না। সবসময় আমার মনে হয় কি যে এখানটাকে ছেড়ে অন্য জায়গায় বেড়াতে যাই বা ঘুরতে যাই, সেরকম কোনো পার্কে বা কোনো জায়গায় এরকম ঘুরতে যাই, কিন্তু মন হয়, কিন্তু কি করব, নিজের দুঃখ নিজেকে মনে চাপা দিয়ে রাখি, বলি না। কিন্তু কার কাছে বলবো, কে বুঝবে আমার দুঃখগুলো, যার ফলে আমি বলি না। নিজের দুঃখটা আমি নিজেই চাপা দিয়ে রাখতে চাই। ওকে। আমার তখন ছোট ছোট ছেলেপুলে, আমার স্বামী মরে যায়, তখন আমার স্বামীর জায়গা জমি নেই। দেশে তো ধান ভানা হয় না, ভিক্ষে করতে গেলে আমি চাল পাইনি। বড়ই দুঃখেতে আমি ছেলেপুলে নিয়ে চলে গেছি। কেন আমার ছেলেরা শুকিয়ে মরবে, আমি গতরে খেটে আমার ছেলেপুলে মানুষ করব। আমি ছাদ পেটা কাজ করি, জোগাড়ে কাজ করি, চুরি করিনি কি কোনো ছেনালি কাজ করিনি, আমি সব এক খেয়ে রেখে দিই। আমার এই ছেলে এখন আমি বিয়ে দিতে পারিনি, আমার এই মেয়ে এখন আমি বিয়ে দিতে পারি। জামাই ছিল, সে জামাইও আমার মরে গেল, সব আমার গলায় পড়ে গেল। তা আমারে না কষ্ট করলে আমার এগুলো বাঁচে না, আমি কোথা ফেলে দেবো? এ তো ফেলবার চিজ না, আমার খেটে খেতেই হবে। আমার এগুলো মানুষ হলে আমার সুখ হবে। তা আমার ভাগ্যে সুখ থাকে আমি পাবো, না হলে এরা সুখ করবে।
At least 8 hours, 10 hours per day. Every day one should practice. But this is such a thing that even if you do 8 hours, sometimes you feel that it's very little. So as long as you can. My father used to do practice for 14 hours, 16 hours. I have tried and I have done in the beginning when I started. My father used to play tabla. My mother is a sitar player. My wife is a singer. So almost because we are from a musical family, so we started from very, very early age. Calcutta has such a life that whenever we want, we can practice. Nobody would disturb you, or nobody would feel disturbed by your playing. As a matter of fact, my neighbors, if I don't play tabla, they come and ask me, what happened? Last night you didn't play, or whole day we couldn't hear. You were not here, or something happened, or you were not well, or something like that. Sa 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 mi char matra mi. I enjoy playing everywhere, but playing in Calcutta is something really different because the listeners are so sensitive and so cultured. At the same time, little dangerous because they are very outspoken. So therefore, one has to be very careful. And we do enjoy because the things we are doing, we know that everybody understands that. So we get the vibration from there, and we are very, very serious and sincere when we perform here in Calcutta. Because of that, this is the best place for an artist to live here in Calcutta. আমি কলকাতায় জন্মেছিলাম। আমার জন্ম কলকাতায়। আমার বাবা, আমার ঠাকুরদাদা সবাই কলকাতাতেই ব্যবসা করে গেছে। কলকাতায় একটা ভালোবাসা হয়ে গেছে, তো আর তো কোনো জায়গায় ভালো লাগে না। লন্ডনে আমি একবার গেছি, তো সেটা যেতে ভালো লাগে, দেখতে ভালো লাগে, আর মানে পাঁচটা কাজকর্ম দেখলে আমাদের কাজের উন্নতি হয়। ওখানকার শিল্পীরা কীভাবে স্টুডিওয়ে কাজ করছে, তো সুযোগ তো পাওয়া যায় না বিদেশ যাওয়ার, সবসময় মন চাই, কিন্তু ইউরোপ কোথাও গিয়ে থাকতে বেশি দিন থাকতে ভালো লাগে না। বেশি দিন থাকলে আবার কলকাতার জন্য মনটা করছে। তো কুমোরটুলি একটা বস্তি এলাকা, ধুলো, ধোঁয়া, নোংরা, আবর্জনা, তার মধ্যেই শিল্প তৈরি হচ্ছে।
কুমারটুলি পাড়াটায় 300 কুমোর বসবাস করে একসঙ্গে বহুদিন ধরে, বংশ পরম্পরা। তো এখানে আমরা সবাই সবাইকে চিনি, গোটা এরিয়াটা আমার নিজের ঘর বলে মনে হয়। আমি যখন বাইরে যাই আমার বাড়িতে দ্বিতীয় কোনো পুরুষ নেই, কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না। কেন সমস্যা হয় না? গোটা পাড়ার লোকে রয়েছে, গোটা পাড়ার লোকে রয়েছে, ওখানে একটা চুরি পর্যন্ত হয়। এটাই সব থেকে বড় কথা। আমরা রাস্তাঘাটে ফেলে চড়িয়ে কাজ করি, কিন্তু কোনো জিনিস চুরি হয় না। করছি মানে কিরকম প্রিপারেশন কোনটা? এই স্কুল ফাইনাল দেওয়ার পরে কোন কলেজে ভর্তি হতে চাস? ভালো কলেজে। হ্যাঁ, ভালো কলেজে, জয়পূজা মনীন্দ্র বাদ দিয়ে ওই কলেজ দুটো ভালো না। হায়ার সেকেন্ডারিতে কি সায়েন্স আর্টস এগুলো আছে? কি নিবি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমার মূর্তি তৈরি, আমার পুরনো ব্যবসা, আমার 3 পুরুষের ব্যবসা। আমার দাদু, আমার বাবা এবং আমি এই ব্যবসা চালিয়ে আসছি। আমরা কুমারটুলিতে সব থেকে পুরনো ফ্যামিলি। তো এই মূর্তি প্রতি বছরই একটা সার্কুলার ওয়েতে কুমারটুলিতে প্রতি বছরই এইরকম সরস্বতী ঠাকুর প্রতি বছরই তৈরি হয়। কেননা হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সময় পরের পর পুজোগুলো আসে। আমরা সেই পুজোর উপলক্ষে যে কিছু আমরা যারা মূর্তিকার আছি, যারা তারা মূর্তি বানাই এবং এটার উপর জীবিকা নির্বাহ করি। তো প্রতি বছরই আমাদের সরস্বতী বানাতে হয় ঠিক পুজোর আগে এবং ফিনিশ করতে হয়। প্রথমে মাটির মূর্তি তৈরি করার পর সেটাকে রেডি করতে হয়, রং করতে হয় এবং চোখ আঁকাটা নিশ্চয়ই দরকার। চোখ যখন আছে, চোখটাকে ফিনিশ করে এই আমাদের হিন্দু ধর্মে শুনি 33 কোটি দেবতা আছে। 33 কোটি, আমি তাদের নামও জানি না, তাদের ছবিও দেখিনি কখনো। তো মোটামুটি এই পশ্চিমবঙ্গে আমরা বাঙালিরা মোটামুটি কিছু ঠাকুরকে বিশ্বাস করি, যেগুলো সাধারণত রেগুলার পুজো টুজো হয়। যেমন এই দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, শিব। সরস্বতী হচ্ছে জ্ঞানের দেবী, বিদ্যার দেবী। তো আমরা সরস্বতী পুজো করি বিদ্যা অর্জনের জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য, ফর এডুকেশন। আর শিক্ষা, বিদ্যা, জ্ঞান এগুলো যখন মানুষের হয় তখনই মানুষ মানুষে পরিণত হয়। আমি এইভাবেই ঠাকুর বানাই। আমার একটা টিম রয়েছে, 6-7 জন কাজ করে, তাহলে সবাই কাজটা পায়। মোটামুটি ঠাকুর বিক্রি হয় 200-150 থেকে আরম্ভ করে 1000 টাকা পর্যন্ত। তবে আমি বেশি দামি ঠাকুর বানাইও না। এরা কিনবে, কিনে যত্ন করে নিয়ে যাবে, বাড়িতে নিয়ে যাবে। পুজো বাড়িতেও হয়, বা 5 জনে মিলে ক্লাবেও পুজো হয়, স্কুলে পুজো হয়, কলেজে পুজো হয়, পুজো সর্বত্র হয়। এই পুজো সবাই করে ওই একই উদ্দেশ্যে, শিক্ষা জ্ঞান লাভের অর্জনের জন্য। তখন বাধ্য হয়ে বাবা অল্প পয়সা যা ছিল শিক্ষাগত দিক দিয়ে আমাদের মানুষ করবার চেষ্টা করে, কিন্তু বাবার স্বপ্ন সফল হয়েছে। আজ বাবা আমার নেই, পৃথিবীতে নেই, কিন্তু উনি আজ বেঁচে থাকতেন, উনি দেখতে পারতেন যে আজকে আমরা 4 ভাই কাজ করছি। আমার তো খুবই ভালো লাগে। আমার বাড়িতে আমার নিজের মাকে দেখতে পাচ্ছি, আমার 2-3 দাদার, তারা বিয়ে করেছে, তাদের বউ আছে, তাদের ছেলে মেয়ে আছে।
আমি মামা হয়েছি, কাকা হয়েছি, এবং তাদের বৌদিও আছে, আমার বৌদি হয়েছে তারা। কিন্তু আমি এত আনন্দ পাচ্ছি এখানটায় যে আপনি বলতে পারছি না। যারা একা থাকে তারা এইসব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা আনন্দ, অ্যামিউজমেন্ট যেগুলোকে বলে, সেগুলো সন্ধ্যের দিকে একটু আনন্দ ফুর্তি করবে, করে তারপর সকালবেলা, পরের দিন সকালেও আবার পুজো হবে, পরের দিন সন্ধ্যেবেলা একে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হবে। খারাপ লাগে যখন জলে ফেলে দেওয়া হয়, কিন্তু এটার দরকার আছে। এটা যদি জলে না ফেলে দেওয়া হয় তাহলে এটাকে নিত্য পুজোর দরকার আছে। সেটা একটা ঝামেলা প্রত্যেকেরই। আর তাছাড়া এটাকে যদি জলে না ফেলে দেওয়া হয় তাহলে পরের বছর আমাদের আর মূর্তি তৈরি করার দরকার হবে না। I don't know how you feel about it now that you have been here in Calcutta for quite some time. You have seen the people working in different conditions, but it is not that simple to know the people. It is because not all of them can be that articulate. But even then, you have to make your own observation. I remember one very eminent British journalist called James Cameron. He wrote an excellent piece on Calcutta in the local papers, The Statesman, and he called it My Romantic Association with Calcutta. On the surface, you find it very despairing, the picture he gave about Calcutta. It is very despairing. But if you read between the lines, you can see that hidden behind this despair, there is an interior strength which keeps the Calcuttans live, love, and desire. They keep on living, loving, and desiring. This is what you can see. And that is exactly what I want. And this depends from, this varies from individual to individual. And you never know how it happens, how the chemistry operates, you never know that. You have to be here, you have to go through the experience, and then you have to form your own attitudes to things. লালু বাচ্চারা দেখবি কাশি বাজার শাক বাজার